Hello, I'm Nabeel Qureshi. I'm the director of Maloom Afraad 2, and I am Javed Sheikh, and you are watching me on Drama Central. Drama Central. Favorite role? I think I love Shakil Bhai's role in Maloom Afraad Part 1 and Part 2 even. So, yeah. मैं तो पहले ही कह रहा था नबील. Exactly. So I think I love watching him when I'm editing or even when we are shooting. So we enjoy his performance the most. Okay. So favorite role. तो अभी तो ये मुश्किल हो गया. I'm enjoying this role, you know, in Maloom Afraad 2 and 1, and everybody is loving, and I really enjoyed doing that. It was really fun, you know, and it is difficult, not easy. Yes. Perform करना तो एक अलग बात है, but फिल्म की डबिंग करना उसी रोल के लिए वो उससे डबल मुश्किल काम है. So I think my favorite role is Shakil Bhai. Inspiration. Okay, like I would say that not an inspiration only, but like I'm inspired by a lot of different directors' work, which includes I think Tarantino, Guy Ritchie, Anurag Kashyap, Imtiaz Ali, Rajkumar Hirani. There is a long list, like never-ending list. What is this? Favorite movie? Oh, मेरी favorite movie जो है, I think it's Godfather. Al Pacino, Marlon Brando. I think I've seen that film more than 20 times, you know. I think it's a complete film. It's a complete film. और आप देखो कि वो फिल्म जो है 1970s की बनी हुई है, और आज भी अगर आप उसको देखते हैं तो वो आज की फिल्म लगती है. कंप्लीट फिल्म, स्क्रीन प्ले के लिहाज से, कहानी के लिहाज से, म्यूजिक के लिहाज से, एक्टिंग के लिहाज से. टू मी गॉडफादर my favorite film. Biggest secret? अच्छा, okay. Biggest secret? क्या बताऊँ, सोच रहा हूँ. बहुत सारे सीक्रेट होंगे obviously. मैं नाखून खाता हूँ यार. ये एक मेरा सीक्रेट है. हाँ? नाखून खाता हूँ. Like I bite my nails. Okay. सबसे बुरा रोल आपको? एक फिल्म थी पंजाबी, वो शीदा टल्ली. So maybe that was my worst role, you know. I don't know, but वैसे ही लोगों ने कहा यार ये क्या है, but I think personally कि वो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी. शीदा टल्ली. शीदा टल्ली मैं देखूंगा. ये वो वाली तो नहीं, हमने गाना देखा था? No. वो दूसरी फिल्म थी ना. Okay जी, last one. Dream job. I think I'm doing my dream job. Actually, I'm living a dream. So I think there is nothing else. I always wanted to be a director, and that's what I am. Action! Yes. So Allah Miyan ka shukriya. Okay. So ये क्या है? मेरा भी वही है. Of course. You see, from my childhood, I wanted to be an actor. Acting is my passion, and मैं समझता हूँ ड्रीम जॉब भी मेरी यही है. And sometime directing a film, it's also a dream job, you know. ऐसे ही कभी-कभी शौकिया बना लेता हूँ. Basically, I'm an actor, but 6-7 फिल्में बनाई हैं, अभी एक वजूद बना रहा हूँ. So my dream job is to be a good actor. Especially I want to work in Hollywood. कोई हॉलीवुड की फिल्म हो जिसमें मैं एक ऐसा रोल करूं जो काफ़ी अरसे तक लोगों को Godfather type. Yeah, exactly.
Thank Okay, you very we're much. done. Thank Thank you. you.